PlayStation 5 é tão rápida que eu nem sequer consigo pôr isto a streamar antes do jogo. Incrível. Bem, hoje, por medida de vida, a votação no Instagram foi feita e hoje vou estar a jogar um dos jogos oferecidos este mês da PlayStation Plus, Control. Ouvi dizer que isto é uma tripa enorme, mas eu estou bem curioso para saber como é que isto fica em 4K a 60 FPS e a integração que está com o comando. Portanto, já, vamos a isto. Estou a publicar aqui no Instagram que estou a fazer stream e agora é esperar. Bem, press start. Eu gosto sempre de ir às options primeiro, ver o que é que eu posso esperar. Sensibilidades, coisas assim. Ok. Ok, isto eu aprendo depois. Music sem. Audio language. Digo já que são headphones, se não te importas. Brightness. Performance graphics. Oi? No ray tracing, não há stress. Complicado de escolher. Vamos aqui normal, depois experimentamos de outra maneira. Subtitles, se faz favor, que eu gosto de subtitles. Parece-me que está tudo em ordem. Bem, New Game. Ah! Sério? Tá bem. Deixa-me só. Adjust the brightness, the left icon is not visible. Espera, the left icon? Só vejo um icon, não. Ah, ok, está lá outro. And the right is clearly visible. Portanto, clearly tem que ser tipo isto. Fixe. Agora estou aqui Graphics Mode Performance. Passa por um lado, 60 FPS por outro lado. Não, vai 60 FPS já. FPS acima de tudo. New Game. Deixa eu ver se essa stream está a funcionar bem. Fair warning. Yep. This is gonna be weirder than usual. Ok, break logos. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster.
And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Ok. Hello? Anyone here? Portas abrem sozinhas, é? Ok. Limpar uma casa de banho. Não há de ser uma casa de banho inútil. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Deve haver um botão para agachar para ir para ali, não? Também não faz sentido eu não conseguir passar umas persianas, mas pronto. Aquilo está mesmo com vidro. Oh, sorry. Não fazer nada. Um bocado para dar rápido o jogo. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Oh, ele acabou de ler o meu pensamento. Face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Que estranho. Ok. Ok.
Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Que estranho, meu. Não consigo subir com cadeiras. O que eu estou a ver? Isso bem. Tem aqui uma lanternazita. Oh! Primeiro quero ver o que é isto. Isto tem aqui alguma coisa que me interessa? Ah não, um quarto escuro, está-se bem. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Yeah, isso parece saudável. Something's outside. Was coming here a mistake? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? What? Ah, agora já salto. Está bem. Uou! Ok. Ah, ok. O que ele está a fazer é para frente. Ok. Oh, fixe. É lá. Bons gráficos. Bons gráficos. The same gun. Troféuzitos. Okay, now I have a gun. E lá, está bem sensível.
Oh. Tem armas? What is this? Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Ok. Happy to be here. Ok. Things have quieted down outside. Este jogo é uma Is it safe to triparia. go? Este jogo é uma triparia, mano. Ok. Uou! You can't let this happen. 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 You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Oi, Anzor, tudo bem? Get the fuck away! Boa noite. O jogo começou agora e eu já estou a tripar forte. Mas está bem sensível, vamos já começar por aí. Pega. Tchê! Que andas efeitos, meu. Os efeitos estão muito fixe. O que é que se passa com isto? Caraças, pá! O que é que não dá? Para correr um bocadinho. Mas suponho que já jogaste isto, Anzor, não é? Secure line of communication. Guidance. Oi! Reach the hotline. The hotline. The dead man? Da frente. Okay. Headshots. Headshots para toda a gente. Ih, caraca. Onde é que estás? Estás aí? Eu tenho vida. Pois, eu tenho vida. Não posso esquecer disso. Oi, oi. Uhul! Oh, o que é aquilo? Ai pá, isto é bem sensível. Enemies drop o que? Eu não li. Ok, é suposto ir para aqui então? É. Oh meu Deus! Não, para quê? Isto só me atrapalha isto. Se eu estiverem longe. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Oi? Alright, it's our enemy.
That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over. Estás a acabar o jogo, né? Pá, não deixe spoiler, né? Agradeço. Oi. Mas obrigado pela tua companhia, porque assim um gajo percebe se está aí no sentido certo ou não. Oi. Epá, caralho. Toma, caralho. Gajo, não é preciso fazer mira, não. Morre. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading the wound. Por acaso eu sou ok em shooters. Apenas ok. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Obrigado, mano, por não dar spoiler. Explore cada divisão. Eu estava a fazer isto no início do jogo, mas não encontrava nada. Mas ok. É importante para o jogo ou é importante para a platina? É que eu estou a puxar para a platina isto. Ah, ok, eu fiz o cleanse. Ok. You did it. We did it. Outfits? Hear me? Are you with us? Ok, fixe. Somente fast travel é para outros pontos destes, eu suponho. Ok, certo tipo de itens para dar upgrade. Está-se bem. Obrigado pela dica, obrigado, mesmo pela dica. E onde é que foi a minha arma? É isto que é a pergunta que eu tenho a fazer. Onde é que foi a minha arma? Não estou a conseguir fazer o triângulo. We saw you deal with the cop. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. Ok, Dr. Darling. My turn. Should I lie? Nice. Fellow trophy hunter. Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Oi? Hold Oi? on. We're coming out. The new director? Quanto tempo é que achas que demora a fazer esta platina? Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere Calma. and to everyone, Pouco not comparado com o protected quê? by an HRA. And, extraordinarily, you. É que tipo, eu ando a fazer platinas de You 15 are minutos. the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Como é que ela sabe que o diretor morreu? Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me. 25 horas é pouco para ti. Para mim é o... é um bocado pouco. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Eu... Push the hiss out. O último que eu platinei foi o Ghost of Tsushima. Aliás, não. Platinei o Medieval. Mas sim, o Ghost of Tsushima demorou-me tipo 60 horas. 25 comparado com isso é pouco. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Sim, sim, tu fazes platinas Do que you know my brother Dylan? valem a pena, né? Eu faço tudo e mais alguma coisa. But there's something I need to ask you to do first. Eu gosto muito de... Espera, deixa-me só ouvir isto. Then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Ok. Because if that's possible, our options are
very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to Kingdom me for Hearts, so ganda long. jogão, mano. Primeira vez que o joguei ainda foi na But I PS2, can't nem havia trust her yet. troféus. Or rather, the bureau she's a part of. Yes, Olha, eu por acaso, I can try. se quiseres acompanhar, eu no meu I'm Instagram speaking estou for a you, fazer of uma course. lista de todos os jogos que We platinei. can try it together. Está lá desde o primeiro até o 24 neste momento. Okay. Mas eu tenho 42 You with me? platinas. Portanto eu vou pondo e You vou did it before. pondo. Push the hiss out. Estas caninhas engraçadas. Estava a dizer. Para mim eu faço de... Às vezes compro aqueles jogos tipo 2€, estás a ver? E faço a platina. Pá, e às vezes compro um jogo que eu sei que vou gostar. E como gostei, platino. Ah, nice, nice. Boa, boa, boa. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Boa, obrigado, estás cá, mano. Obrigado. We need to make a plan, Jesse. Está um bocado confuso. Quando tu dizes explora. Peraí, estou ali a ver uma coisa. Parece-me ver aqui uma coisa. Oi, vi uma coisa, estou maluco. Ah, são aqueles cabos, já. Quando tu dizes explora as salas, é tipo isto que eu fiz agora, estás a ver, né? Ir a um sítio, ir a outro. Então, outra vez isto? Ah, foi o que me chamou, está-se bem. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse. Bem, eu este aqui vou platinar e depois vou... I'm gonna tell her why I'm here. Devo platinar o Concrete Genie. I'll risk Não it. sei, se calhar sou capaz de fazer Listen. votação outra vez. The Bureau was involved in Deixar os fãs decidir. incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and Documentos e covered the whole thing. baús. Documentos I've e been baús, está looking bem. for this place for a long time. That's enough. Já tenho 3 documentos. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I senhora could tem try ao to dig peito. out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. Ah, And Director ok. Trench would know. Fixe. Trench? The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object Não of sei o que é que eu power, disse. like a Perguntei gun, o que é que an ela old tinha Bakelite ao telephone. peito e ela acabou A de explicar. direct line of communication E between depois the de director and documentos e the board. baús. Disse que já apanhei 3 Talked you documentos. clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Bem, eu estou a jogar na PS5. Why am I here? Sabes se isto tem algumas melhorias fixes para a PlayStation 5? Yes, I Que came até for agora my no brother, comando but não there senti are other nada. reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. Yeah, This is Concrete already Genie. it. More Concrete Genie than é o enough. próximo, provavelmente. No Acho que matter esse what ainda é they menos told me tempo. all Acho que esse those é para aí years, 16 horas. I know it's real now.
I didn't imagine this. I want to be a part of this world. I wanna be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Não, mano, não saquei a versão PS4. Saquei diretamente a versão PS5. Mas posso ir já confirmar isso. Ah pá, se calhar já estou habituado, meu. Se calhar já estou habituado. Jogo muito Call of Duty e Fortnite. Deixa-me confirmar, peraí. Control Ultimate Edition. Game Version PS5, está aqui. Está certinho. Estou a jogar a versão certa. Isto tem Photo Mode? E agora estou viciado em Photo Mode. Oi, como é que eu saio? Back. Ah, é preciso hold. Stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom. Sim. Eu estou a jogar do PS5 porque eu vim aqui há bocado. Tipo, e apareceu-me isto, Graphics Mode Performance or Graphics. E apareceu-me ali Ray Tracing. Qual é que eu devo meter? Já que estás aqui, há bocado tomaste a decisão sozinho. Tem 60 FPS, mas não tem Ray Tracing. E este tem 30 FPS, mas tem melhor qualidade gráfica e Ray Tracing. Qual é que eu devo ir? Qual é que tu escolherias? Deixa-me ver. Pá, yeah. Mas o andar é bem ligeiro. Mas já estou a sentir, agora que estou atento. Agora que estou atento, já. Estou a sentir a cena. Yeah. Ok, isto é os baús que estavas a falar, suponho. Agora, Open Assets. Ok. Ok, Clearance Level. Missions. Collectibles. Se bem. Loadout, só tenho uma arma, portanto não há nada a fazer aqui. Oi, o que é isto? Health Recovery. Ok. E aqui supostamente. Oi. Nice. Yeah. Como é um shooter acionista que vale a pena estar a 100 FPS. Isso tens razão. Mas também, olha, estou a fazer assim rápido. Pá, não está com quebra de frames, mas não está incrível. Bem, entretanto perdi-me. É suposto ir para ali, né? Portanto, se estou aqui, tenho que ir para aqui. Oi, burro. Olha outro baúzito. There it is again. A welcome message. Ah, mas aqui já está a funcionar a pistola? Ok, já percebi. Clearance level é esta treta aqui, né? Eu não tenho clearance, apesar de ser a diretora. Fixe. E vou precisar de evoluir isso para abrir estas portas. E provavelmente... Eita, olha estas mensagens. E provavelmente... Ah, para baixar é aqui. Fixe. Espera aí. Eu agora vou pôr... Agora vou pôr graphics. Para ver o que é que... Ah, espera aí. Isto está motion blur. Oi. Não fiz nada aqui. Isto está motion blur. Eu vi. Why though? Ah, ok, já percebi. Mano, que diferença. Que diferença, o que é que se está a passar? Que diferença, meu!
Vou tentar pôr motion blur. Não! Aí está muito mais pesado isto, meu. Aí não, tem lá paciência. Não, mas eu vou só fazer uma cena de ação para ver como é que isto fica. Deixa eu explorar aqui estes cantinhos. Olha, estão aqui coisas. Ok. Aí não, mas isto está bem, apesar de não. Ou fui eu que fiz porcaria aqui nos comandos. Isto de repente mudou. 50, 50, 50, não. Não pode ser, não. Eu não posso mudar de uma coisa. Ai, é que diferença, meu. Que diferença. Não, desculpa, eu estou a notar, bué. Suponho que seja para ali, mas aqui deve haver mausões. Ah, boa. Eu acho que performance está fixe. Oh! Nem tu nem eu. Mas viste a diferença, meu? O motion blur, pelo que eu sei, é isto, estás a ver? Tipo, ele desfoca ligeiramente quando estás, que é para não ficares mal disposto. Acho que é esse o objetivo. Olha, baús na casa de banho dos homens. Este barulho está-me a irritar um bocado. Bem, então, seguir aqui a dica de Anzurk e ver todos os cantinhos. Oi, isto parecia, mas não é. Nada, nada, nada. Vamos embora. O filme Grain é que eu também não sei o que é que deve ser. Oh! Ok. Estou a perder vida. But... You lose 10% of your source every time you die. O que é o source? Okay. There it is again. A welcome message. Mano, podias-me ter avisado, né? Ok, ao menos já matei os gajos. Então, não é para ali. Já percebi. Que se eu for para ali eu morro. Yeah. Ok. Queres-me só explicar o que é o source? É que tipo... Não, aqui. Isto é collectibles. Source... Será uma... Oi? Será aquela coisa lá em cima? 2115? Ah, ok. E esses pontos dão para alguma coisa em particular ou nem por isso? Provavelmente é por aqui que eu tenho que vir. Espera aí. Ahá! É por aqui? Ai, Jesus! É aqui, é. Confusão, eu não preciso os controles disto. Olha aqui mais uma coisinha. Gosto. Os 120 collectibles não é muito. Também não é pouco. Com um gajo consiga. Vamos embora.
Oi. O jogo parece-me estar um bocadinho escuro, mas acho que é de propósito. Ao menos isto tipo indica-me que há coisas aqui para carregar no quadrado. É lá, grande pormenor. Yeah, por um lado está fixe, por outro lado estás a ver os dossiês. Estão a manter-se. Foi engraçado, pá. Ok, o jogo está com uns pormenores fixes. O que é este póster? Olha! Isso é troféu. Ok, os pontos é para dar upgrades e comprar cenas. Faz sentido, não é? Health Recover, não era o que eu precisava agora. Mas vamos embora. Então, man! Leave me alone! Bicha suja! Ok, aqui não há nada. Não há um troféu de matar hostes, pai não? E posters. Oh! Não! Espera, o gajo não está morto como? RIP. Ok, eu estou a jogar tipo o quê? Há uma hora, no entanto, já devia perceber melhor os controles. Ei, eu volto aqui atrás. Yeah, eu também vou aumentar aqui um bocadinho a brightness porque estou a precisar de. Aí agora está a. Esquece. Eu estou sempre a estragar tudo. Mas está mesmo um bocadinho só, vá. Nunca me lembrei aqui. Por aqui. Ai pá, não é no touchpad, que cena. There it is again. A welcome message. Mata primeiro os gajos para a área ficar limpa, ok. Ah bem, faz sentido, né? Eu que sou um bocado estúpido, honestamente. Vamos a isto. A cena é que tipo, eu não gosto muito de voltar à área. Já percebi, o gajo tem tipo shields, já percebi. Parece. E que falha. Yeah. Eu acho que vou fazer isto à moda antiga, que é passar o jogo e depois é que vou apanhar os colecionáveis. Sabe? Ah! Vou ter que voltar. Então pronto. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. Sim, é que o mapa de facto parece-me pequenininho. Isto tem outros pisos, suponho. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Wow.
impressionado. Que informação dramática. Gosto destas cenas são engraçadas. Bem, isto está clean. Ali é preciso uma clearance que eu não tenho. Pois eu vou ter que voltar aqui várias vezes. Tem 5 áreas só? Ah, os outros é que são enormes. Esta é mais pequena, tá bem. É que pronto, se as áreas fossem todas iguais a esta, ia bem rápido. Bruxaria! Oi! Tiro no cu! Opa! A sensibilidade está muito elevada. Mas eu não quero baixar. Não sei porquê. Ora bem, eu preciso agora de ir para ali. Melhor maneira. Se calhar vou por aqui. E passo aquela cena. Oi! Opa, enganei-me. Não. Não é assim. Não é assim para nós. Eu vou ter que voltar para trás. Que se lixe, não interessa. Oi? Então, ainda agora. Ah, ok, já. Começo a perceber o que é que estavas a dizer. Ainda agora estive aqui. Carrega, caralho. Ok, fixe, thanks. E agora 2 destes? Vais lá, Richard, por favor. Oi? Oh, mãe. Ah, pá, caraças. A arma demora para caraças para recarregar. Não é para aqui. Está um gajo ali em cima, espera aí. Onde é que está a badalhoca? Ai, que... O que é isto? Está complicado, não? Ok, já foste. Ok, tu disseste que não era para aqui, certo? Epá, eu também achei que eu devia ir ali por aquela zona. Porque aqui eu vou dar uma grande volta. Okay. Eu vou tentar voltar para onde vim agora. Ah, pois, é provável que seja por aqui. Ai, que nervos. Exato. E ela disse mesmo. Ai, se não fosses tu, meu. Mano, se não tivesse em todas as minhas streams, isto vai ser complicado. Vou demorar o triplo do tempo. Olha, esclarece-me só uma cena. Matar posters não me dá nada, pois não? Nenhum troféu, marado, uma coisa assim de género. Não sei porque estou com esse feeling. Nada. Oi? Oi? What? Ok, estou a ouvir bué de barulhos. Ah! Ok, isto está tipo corrompido, né? Tenho que agora ver o que é que se passa aqui. Object of power. Looks like the hiss of last Whoa, chill! Não faz nada. Ok, upgrade skills documentos, fixe, ok.
suposto eu aproximar-me, né? Ah! Normalmente eu não costumo muito. Eu costumo tipo. Ver o. Peraí, deixa-me só ver se isto. Oh, ok. Faz nada disto. Normalmente costumo ir ver os trophy guides para ver se é preciso ter alguma atenção, se há algum que dê para falhar, uma porcaria assim do género. Mas normalmente quando eles dizem primeiro passo, enjoy the game, ok, enjoy the game, vou enjoy the game. Mano, eu acho que me vou atirar para cima dele. Que eu estou a ver ali uma coisa para interagir. Olha, é a floppy disk. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. Esquizofrenia, caralho. Esquizofrenia. Ai, esquizofrenia. In the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? Mano, que anime é que andas a ver? I'm not their director. I'm no one's director. Oi? Uou! Ai, é nice. Ok, mano. Obrigado. Eu mando mensagem. Qualquer coisa, se precisar de ajuda. Isto é bué da fixe, meu. Andas a ver boés. Pá, eu animes. Andei numa fase de Naruto, acabei de ver Naruto e depois já não. Já não peguei mais nada. Se bem que tenho imensa gente a dizer, por favor, André, começa a ver One Piece. Pá, só que é um investimento do caraço, One Piece. Pá. One Piece é muito episódio. Ok, claramente. Não sei se estou a fazer isto bem. Epá, yeah, One Piece é um investimento do caraças. Eu curto bem Naruto, mas por exemplo não estou interessado em ver Boruto, por exemplo. Acho que aquilo está um bocado mal, mas pá, não sei. Gostava de ver assim animes mais pequenos, uma coisa assim mais para voltar ligeiramente ao anime e depois se calhar meter em algo mais puxado. Que isto faz auto-aim, gosto disso. Sim. Realmente OP. Isto precisa de recarregar também. Ei, coitadinho, nunca teve hipótese. Jesus, que javardice. Com fome. Então. Mais um troféu. Mano, a única coisa. Eu vou-te ser honesto.
A única coisa que eu gosto de ver em Boruto é ver o pessoal mais velho. You were gone. Cut Tipo, off. ver I got it. Just a like you Hinata, wanted, right? This will help you Sakura. fight the hiss. Pá, yeah, it's kinda hot. Oh! What the hell was this? Mano, outra vez! Ah, isto fui eu que explodi uma cena em mim próprio. Isso é sempre produtivo. Tô one shot. Espera aí que eu já vejo. Matei? Oh! Oh my god. Bem, a música acalmou, assumo que... Exato. Damn, isto foi intenso. Perdi ali vida bem à toa. Pois, esta skill é muito fixe, meu. É pegar e depois às tantas é só pegar, apontar, aquilo vai lá sozinho. Portanto, fixe. Mitsuki, filho do Orochimaru. Epá. Não tenho muita opinião sobre ele, honestamente. Mas aí está, também porque não conheço muito o Boruto em si, as personagens. Epá, mas Phonics, a sério, ver aquelas waifus da Hinata, até mesmo a... Já gostava bem dela. Oi? É do Shikamaru. Como é que se chama? Ajuda-me. É do Shikamaru. A Temari. Mano, é fixe. Ver o pessoal adulto. Porque dá-me uma sensação, eu não sei que idade é que tu tens, mas dá-me uma sensação, tipo, eu quando vi Naruto pela primeira vez, eu estava no secundário, eu tinha tipo a idade dos gajos, estás a ver? Tinha tipo 16, 17, 18, eu tinha tipo mais ou menos a idade que o Naruto supostamente deveria ter também. E depois vê-los agora em adultos, pá, claro que agora não tenho a idade que o Naruto tem, né? Eu ainda tenho só 26, mas já passo por muitas das coisas que os gajos passam, tipo adulthood, né? Mas, tipo, é isso que me agrada nesta cena de Naruto, do Boruto, aliás. Mas depois mandam-me coisas, tipo, que eu fico parvo, tipo, como é que isto... No outro dia vi uma cena, eu sei que é spoiler, mas eu honestamente estou-me um bocado a cagar. Que é... Oi? Tem aqui coisas novas. Damage porque eu acerto mais tiros do que... Isto é o quê? Estava a dizer? Tens 22, foi a tua infância. Basicamente. Então tu deves ter vibrado bem na altura do plot do arco dos Chunin em exames e coisas assim. Olha, clearance level 1! Olha lá, então. Calma, mano, só te roubei uma cena. Claim control point. Ok, não sei o que isto é exatamente. Mas é meu. Isto agora vai dar... Exato, era o que eu estava a pensar. Mas estava a dizer, vi cenas que fiquei tipo, ok, isto faz sentido, e outras que fiquei, não, tipo, a última que foi tipo Chakra Blade, não sei se sabes disso,
É tipo aquelas coisas que o Asma usava. Aquelas blades que o Asma usava. Só que em tipo, aquilo parece quase um lightsaber, honestamente. Fiquei um bocado estranho. Oi? Oi? Isto é música ou é... Ah, isto é música. Meu Deus. Mas desculpa lá, mano, ias embora. Estou-te a prender. Vai lá ver os teus animes. Diverte. What the hell is this? You're listening to America Overnight. Não tenho tempo para isto. Clearance level 1. Mas que é? Isto é suposto a fazer o quê? Clearance level 1? Então, ok, agora eu apanho todos os clearance level 1, é isso? Já te ter virado alguns em algum lado, já sei, já estou a ver. Ok, e tu? Porquê é que tu não abres? Curiosidade? Não abres, não deves abrir. Grande abraço, mano, obrigado por teres passado por cá. E obrigado por me seguires e... fica atento. Se precisar de ajuda, depois eu mando mensagem. Uma boa noite para ti, hein? Ok. Estou a ver aqui coisas no chão que... Espera aí, mas isto quer dizer que vão-me matar? Não vai matar? Vai matar. Ai, Jesus. Ok, isto... Ok, isto é uma cena que eu ainda não... Isto é uma cena que eu ainda não domino. Já, não posso ir para aqui agora. Está aqui um rádio que me está a irritar para caralho. É aquilo. Uou! Recharge. Se bem... Caixa da fome. E aqui portas mesmo bem seladas. Bem, mas daqui foi de onde eu vim, portanto eu preciso de encontrar maneira de sair daqui. Devia ser aqui, né? Não está a ser aqui. Deixa-me lá ver o mapa, onde é que eu estou? Estou assim, né? Ai, caralho. Sai para aqui? É para aqui.
Ah! Só casa bem rápido. Ora bem. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Ele disse-me que eu conseguia aumentar tipo deconstruct. Isto é rate of fire 12. Eu consigo fazer deconstruct para ganhar mais cenas. Nice. Agora evoluir coisas. Não deve estar na fase de evoluir nada. E ainda lá, tá bem. Fly now. Great. Oh, coroço!
Oh, mãezinha. Nice. I have a feeling he'll be back. Is Let's stay it to focused. you? The hotline should be past the mailroom. Aqui quando eu vim, vai para aqui. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands... All right, take this down. The situation in Cuba has been Alberto evaluated... Tomasi, head of comms. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. The Hiss Embassy got him. in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but you can't blame that on some stupid noise gun. The hotline can't be far now. The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. The door marked with the black pyramid. E que puto de fome que eu estou a ter. Então. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello?
Anyone here? Key has a black pyramid on it. Cada vez que eu toco em cada coisa, porta nova que abre. Então fiz bem a primeira. Só abrem aquelas três. Mas havia aqui uma porta. Será isto? Exato. Que triparia. Ok, mas o que é suposto fazer? It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network.
a direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. O corpo deles não está aqui. Isto está aqui. Padrão. Mais um troféu. Gosto. Isto fecha. Qual é a vantagem disto me fechar cá dentro? Não há propriamente vantagem, não é? Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items, objects, and powers. 2. Carry the altered items or objects to the Bureau staff to find you. Oh, já teve aqui.
ouvi agora. Bem, se calhar na altura de... Bem, tenho que fazer isto. E isto tem diferença. Engraçado, aqui não consigo nem sacar da arma, nem usar cenas. Deixa eu ver aqui, só mais um bocadinho para de cima. Depois, isto estão a aparecer coisas novas que não havia. E a clearance 4 está bonito. Bem. Clearance 3. O que é isto? What? O jukebox. Provavelmente eu vou ter que vir para aqui mais tarde. Fazer qualquer coisa. Uma jukebox. Uma porta só de... Uou! Gostaram? Ganda bug. Espera, aquela placa dizia... Ah, pensava que dizia Secret Elevator. Mas onde é que está a Emily? War room. Então, graças. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry, you made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall?
Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Hi, Jesse. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal, then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Where did the hiss come from? You said the hiss was here. Did you see any? No. See, the oldest open. I don't even know. But the lockdown, the hiss is with you on. You mentioned the old. What is it? This building, the bureau headquarters. You've seen it. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The bureau prefers... So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing... Is he haunting me? But an echo, maybe. See, if he... Maybe it's like a... But I need the gun. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an... This is all... well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this?
Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing? Sounds like it's coming from the elevator. I heard the Hiss attack the power plant. It brings up a lot of new questions. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. Viste da Sony e da Pony. Que este meu está a demorar mais tempo para este menu The do que... maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ahti here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Só na mão, chegas. Como é que eu faço? Quem me faça parede?
What's down that way? Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take Toma care of leramente it and também. soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on.
inside. He'll help you. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. I hope. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? What do you know about the... Not much. But they use this to be thinking. Or, that in any case... Why do you think... They want to make my life... What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crew. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this... And you like your job? Oh, you know, everyone thinks... Proud to work with them. I've done a few odd jobs with these. They say what they mean. I like that. What exactly is the... Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around. Oh, yeah, it's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director. Salvador told me about the time he saw Trench used. Sounds like that gun can do some I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. I should be going. Right. You got a lockdown to lift. Blockages, pipes.
By crash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the parakinesiology.
Hum. Obrigado isto. No. Abilities. Nice. Health é importante. Launch damage é importante. Isso é preciso 3.
Oh, this place is gonna come down. Crow, go to ship. Fix it fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the core. Está na minha cabeça. My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with him. He is very clever. He's trying to speak. We got him caught with his hand in the mist. What the hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen.
We need to hurry.
Jesus. Now. Could have reached that. Ok, ya está. We need to fix this thing ASAP.
Porra. It's fried up. You need to fix it before the old twig bats inside the plant has a shit fit. É ali. Só que como é que eu subo? Essa é a questão. Ah, é aqui. Let's go lift the lockdown.
Nice. That's it. The other sector should be open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Era este, não foi ali. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside.
But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. He covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the Hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past, I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Okay. Creepy ass dude. Hi, Jesse. I keep finding Trace. Where could he be? Dr. Darling could be. I checked my... So he didn't let you in? No, some had ridiculous. I could have at least thought of... How can I... This place has a bad habit of moving around, huh? So you noticed the building shifts. Did you know that 39% of Bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, at one time a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark. Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling.
See, when Bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the Bureau, including the science, is without precedent. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Now, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What? No. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. You know, it's just, wow. I mean, this blows my control point theories right out of the water. See you soon. Be careful out there. A lot of these questions could be answered by obtaining a live specimen. Here? But we don't have the proper facilities. Maybe we can... Okay. Bring in an observation unit. Containment sector. I'll put in a request for help. I heard that this attack the power plant brings up a lot of new questions. Good to see you again. Uh-huh.
objects up to 20 feet. Bullshit. I've never recorded any distance over phone. Obviously, you never read the P6 data. Jesus. Aí vim parar aqui. Tranquilo. Vá, acho que por já chega.